Swagatham. It is a fine day for us to share our feelings that we have been carrying in our hearts for so many centuries. I can still see the happiness in the eyes of our great king, Ganapati Deva Maharaja. When the sculptors had presented us to him, he used to fondly pat us as his priceless possession and showed us to visitors with immense pride. Today, we are here to narrate about that great king who had boundless love for his people. Yes, every day this area was arranged with thousands and thousands of lamps. We still feel the vibrations of the musical instruments that the court musicians played as the classical dancers danced and singers sang through the whole night worshipping Lord Shiva. You have to see that to believe it. People of all ages joined them in a trance, chanting Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. And we have been witness to all that has passed by. మనమంతా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక చారిత్రాత్మకమైన ఘడియ ఆసన్నమైంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రపంచ సుందరి పోటీలలో పాల్గొనడానికి వివిధ దేశాల నుండి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ప్రతినిధులందరూ కూడా మరి కాసేపట్లో చారిత్రాత్మకమైనటువంటి వరంగల్లు కోటలో పర్యటిస్తారు. వీరి పర్యటన తరువాత ఈ ప్రాంత విశేషాలు, కాకతీయుల వైభవం అన్నీ తెలుసుకున్న తరువాత వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఆసీనులు అయినాక చక్కటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. రాణి రుద్రమ, ఆ తర్వాత తెలంగాణ నృత్యమైనటువంటి పేరిణి నృత్యం, ఈ రెండు మనం చూడబోతున్నాం. ఆతిథ్యం ఇవ్వడంలో అగ్రతాంబూలం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉంది అంటే అది కేవలం తెలంగాణ మాత్రమే. అలాంటి తెలంగాణలో ఓరుగల్లు అంటే ఇది పోరుగల్లు మాత్రమే కాదు, తెలుగు జాతినంతటినీ ఏకీకరించి ఒక గొడుగు కింద పాలించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన ప్రాంతం ఓరుగల్లు. అలాంటి వరంగల్లు కోటలో ఈరోజు విశ్వసుందరి పోటీలు పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులందరూ కూడా పాల్గొంటారు. మరి వారందరూ వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రదర్శించేటటువంటి కళా ప్రదర్శనలు, అలాగే ఈ ప్రాంతపు వైశిష్ట్యాన్ని, ప్రాశస్త్యాన్ని తెలియజేసే విధంగా చక్కటి లైట్ మరియు సౌండ్తో ఒక ప్రత్యేక షో కూడా ఉండబోతుంది. దాన్ని కూడా మనం చూస్తాం. ప్రతినిధులతో పాటు వస్తున్నటువంటి గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకు, అలాగే వారి వెంట వస్తున్నటువంటి ఆయా దేశాల అతిథులందరికీ కూడా మనం సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటటువంటి పర్యాటకులు వరంగల్లుకు రావడం అనేటటువంటిది ఇది కొత్త కాదు. ఎందుకంటే ఓరుగంటి పురంబు సౌధములపై నొప్పారిడం చూసితే ఆ రెంటల్ మణిహేమ కుంభములతో ఏకాంతములు చేయొచ్చునంటూ క్రీడాభిరామ కావ్యంలో వరంగల్లు నగర ప్రజల జీవన విధానాన్ని కథావస్తువుగా చేసుకుని రాసినటువంటి ఒక గొప్ప సాహితీ పుస్తకం సాహిత్య ప్రపంచంలో కేవలం క్రీడాభిరామం మాత్రమే. కాబట్టి అంతటి విశిష్టత కలిగినటువంటి ప్రాంతం ఓరుగల్లు ప్రాంతం, వరంగల్లు కోట. ఈ కోటలో మనకు కనబడుతున్నవి కేవలం స్తంభాలు, శిలలు, రాళ్ళు మాత్రమే కాదు. ఇది ఒక శౌర్యానికి, ఒక ప్రతాపానికి, మన పూర్వీకులు పాలించినటువంటి విధానానికి ఇది ఒక దర్పణం అని చెప్పాలి. కాకతీయుల పరిపాలన ఇప్పటికీ ప్రపంచపటంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా గొప్ప రాజనీతి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఒక ప్రాంతంలో ప్రజలందరినీ కూడా తమ కన్నబిడ్డల్లా చూసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది ప్రపంచ చరిత్రలో మనకు కేవలం కాకతీయ సామ్రాజ్యం మాత్రమే కనబడుతోంది. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి
వారసులమైనందుకు మనమందరం గర్వించాలి. మన పూర్వీకులు ఏలినటువంటి కోటలో కూర్చున్నందుకు మన హృదయం ఆనందంతో ఉప్పొంగాలి. మరి అంతటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమంలో మనమందరం పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాం. Very truly said, sir. It's an honor and privilege to be part of this beautiful evening. The moment which we all have been waiting, that when the wonderful Miss World beauty pageants would arrive, and the moment has come where we are going to witness the wonderful and beautiful, gorgeous beauty pageants who are already here, and it is an historic moment for each and every one who's seated here. We are great to be part of this historic moment as this beautiful event is going to take place here at Warangal Fort. When we talk about Warangal, Warangal, the erstwhile capital of the great Kakatiya kingdom, which was ruled during the 12th to 14th century, is presently a bustling cultural center in Telangana state. The city has the historical legacy of being known as Urugalu or Ekshila mainly due to the existence of a huge will rock seems to be carved out of a single stone. Warangal is the second largest city in Telangana and is famous for its beautiful lakes. Forts, architectural monuments, musical garden, rock garden. Vanavigyana Kendra, Regional Science Center. Keeping in view the magnificent heritage, glory, Ministry of Tourism, Government of India has been awarded Warangal as the Best Heritage City Award during 2011-12, 2013-14, 2015-16. The city has been chosen for the Hriday Heritage City Development and Augmentation Yojana scheme by the Government of India. It has also selected as a smart city in the fast track competition. Today, when we are talking about this wonderful evening, we are having the light and sound show. We have two beautiful and magnificent cultural program also scheduled for this evening, which we all will be witnessing this evening, and I'm sure you all will be thrilled by the performances. ఈ కోట కేవలం ఒక రాళ్లతో నిర్మించినటువంటి కోట మాత్రమే కాదు. ఇది శిల్పకళా వైభవానికి, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయానికి నిలువుటద్దం. మన ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు మాన్యశ్రీ అనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారి విశ్వసనీయత, ప్రజాపాలన, ఇలాంటి విశ్వసనీయ కార్యక్రమాల వల్ల ఈరోజు విశ్వస్థాయి కార్యక్రమాలను మన రాష్ట్రానికి తీసుకురావడంలో వారికి ఉన్నటువంటి అంకిత భావం అభినందనీయం. అందుకే రాష్ట్ర ప్రోత్సాహంతో ఇప్పుడు వరంగల్ అంతర్జాతీయ పటం మీద తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకొని మన సంస్కృతి, ఆతిథ్యం ఇవ్వటం మన సాంప్రదాయం, మన చారిత్రక వాస్తవం, అవన్నీ కూడా ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ మనకి కనిపించబోతున్నాయి. ప్రతి క్షణం ఒక సంబరంలా, ప్రతి చూపు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎదురుచూపులా ఈ కార్యక్రమం అందరికీ మర్చిపోలేనటువంటి ఒక అందమైన అనుభూతి ఇస్తుంది అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. వీటన్నిటికీ మించి ఇక్కడ చరిత్ర దాని యొక్క ఆనందాన్ని అనుభవించేటప్పుడు, అంటే మన పూర్వీకులు అనేటటువంటి ఒక భావనతో మనకుండే ఒక గర్వం, మనకున్నటువంటి ఒక కీర్తి, మనకుండేటటువంటి ఒక రాజసం, ఇవన్నీ మేళవిస్తే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈరోజు మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ అంతర్జాతీయ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దానికి వస్తున్నటువంటి అతిథులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వటం. అంతేకాకుండా ఈరోజు వరంగల్ నగరానికి, నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా ఈ పోటీలు నిర్వహించడం అనేటటువంటిది ఒక మరుపురానటువంటి అపురూప ఘట్టంగా మనం భావించాలి. ఇది ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సందర్భం మాత్రమే కాదు, ఇది మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు, భారతీయ వారసత్వానికి అద్దం పట్టేటటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి దృశ్యంగా మనం అందరం భావిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రతి ప్రాంతం ఒక చరిత్రను మోస్తోంది, ప్రతి శిల ఒక కళను పలుకుతోంది. కాకతీయుల కీర్తికి చిరునామా అయినటువంటి ఈ కోట ఈరోజు ప్రపంచమంతటినీ కూడా ఆకర్షిస్తోంది. ఈ క్షణాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈ పోటీలను పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులు, పోటీదారులందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శిస్తూ ఉన్నారు. ఒక బృందం ఈరోజు రామప్ప దేవాలయంలో ఉండేటటువంటి
ఆ మదనికల అందాలను, ఆ రామప్ప సౌందర్యాన్ని చూస్తూ ఉంటే మరొక బృందం 1000 స్తంభాల గుడిలో మరి కార్యక్రమాల్ని నిర్వహిస్తూ ఉంది. So, yes, ladies and gentlemen, we have the wonderful and beautiful Miss World Beauty pageants already arrived. And let's welcome them with a huge round of applause once they arrive. Today's event is going to be unforgettable for each and everyone who is seated here. స్వాగత తోరణం దగ్గర ప్రతినిధులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి ప్రతినిధులు ఎవరెవరు అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకుందాం. తెలంగాణలో మనకు మిర్చి కానివ్వండి, సపాటా మిర్చి అంటాం మనం, బెర్రీస్ కానివ్వండి, ఇతరత్ర అనేకమైనటువంటి ప్రాశస్త్యం కలిగినటువంటి విషయాలు ఇక్కడ ఉత్పత్తులు మనకు కనబడుతుంటాయి. ఆ ఉత్పత్తులన్నింటినీ కూడా ఈ ప్రపంచ సుందరీమణుల పోటీ కోసం పాల్గొనేటటువంటి ప్రతినిధులందరూ కూడా చూస్తున్నారు. వారి వెంట గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు డాక్టర్ సత్యశారద ఐఏఎస్ గారు, అదేవిధంగా వరంగల్ మహానగర పాలక సంస్థ మేయర్ గారు గౌరవ గుండు సుధారాణి గారు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు. సభాస్థలిలో గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు బసవరాజ్ సారే గారు, అలాగే ఎస్టీ జాతీయ కమిషన్ సభ్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు హుస్సేన్ నాయక్ గారు, వీరంతా కూడా సభాస్థలిలో ఉన్నారు. అలాగే పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ గారు ఇంగాల్ వెంకటరామరెడ్డి గారు, రాష్ట్ర గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ రియాజ్ గారు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఉన్నారు. ఈ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఇక్కడికి వస్తున్నారో, అంటే దాదాపు 230 దేశాల నుండి పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్న క్రమంలో ఇక్కడికి ఏ ఏ దేశాల వాళ్ళు వస్తున్నారు అనేటటువంటి దాన్ని ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం. ఇందులో మిస్ అర్జెంటీనా, మిస్ బెలిజ్, మిస్ బొలివియా, మిస్ బ్రెజిల్, మిస్ కెనడా, మిస్ చిలీ, మిస్ కొలంబియా, మిస్ ఈక్వెడార్, మిస్ ఎల్ సాల్వడార్, మిస్ గుటమాలా, మిస్ హైతీ, మిస్ హోంజురస్, మిస్ మెక్సికో, మిస్ నికరాగువా, మిస్ పనామా, మిస్ పరాగ్వా, మిస్ పెరు, మిస్ సురినేమ్, మిస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, మిస్ వెనిజులా. వీళ్ళు ఈరోజు మనకి పార్టిసిపెంట్స్ గా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతాన్ని చూడడానికి 20 మంది ఉన్నారు. సో వీళ్ళు వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మనం సాధారణంగా స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. So, yes, ladies and gentlemen, we have from internationally, we have 22 beautiful ladies who are joining us this evening. And they come from different countries. There were around 215 countries which participated, and only the 20 or to 22 got shortlisted. So they have walked through the flea market along with all the dignitaries and are there for the photo op right now. So once the photo op is done, they'll be going around the Varangal fort, and then they will be coming down and sitting here. So when we talk about Varangal fort, it is not only a treat for history and architecture enthusiasts, but also for nature lovers. The fort is surrounded by lush greenery and the picturesque setting adds to its charm. I'm sure you are captivated by the beauty of Varangal fort. Let's make some wonderful memories this evening with the historical gem with us. ఇక వరంగల్ కోట యొక్క అందాలు, కాకతీయ ప్రభువుల యొక్క వైభవం, ఈ 4 ద్వారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కళాతోరణాలని మనం వేటినైతే అంటామో, అవి ఎందుకు నిర్మించారు అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా వారికి ఒక గైడ్ తెలియచేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు మొత్తం కోట తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు ఆ గైడ్ వారికి చెప్తుంటారు కాబట్టి మనం మాట్లాడితే డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో కాసేపు లైట్ మ్యూజిక్తో వెళ్దాం. గౌరవ లోక్సభ సభ్యులు డాక్టర్ కడియం కావ్య గారికి కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం.
వీరుల స్మృతి శిల్పకళా వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచినటువంటి వరంగల్ కోట ఈరోజు మరొక చరిత్రను చూసింది. అదే మిస్ వరల్డ్ ప్రతినిధుల మాదిరిగా అంతర్జాతీయ సౌందర్యం, సంస్కృతి, గౌరవం ఇక్కడికి వచ్చి ఒలికాయి. ఈ కోట జ్ఞాపకంగా కాదు, ఒక అనుభూతిగా మనలో నిలిచిపోవాలని మనమందరం కోరుకుందాం. వరంగల్ కోట అందాలను చూసి, వరంగల్ కోట, వరంగల్ తోరణాల యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని తెలుసుకుని, ఇక్కడ శిల్పులు కట్టినటువంటిది కేవలం వాళ్ళు ఆలోచన మాత్రమే కాదు, వాళ్ళు అది నిర్మించేటప్పుడు అందులో తమ ప్రాణాలను కూడా పణంగా పెట్టి నిర్మించారు అనేటటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ముఖార విందాల్లో కనిపించేటటువంటి ఆనందం అంతింత కాదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినటువంటి మన ప్రపంచ పోటీల్లో పాల్గొనేటటువంటి అతిథులందరూ కూడా మనకు కార్యక్రమంలో ముందు వచ్చి కూర్చుంటారు. వారు వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత ఒక సంక్షిప్త సాంస్కృతిక కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ సంక్షిప్త సాంస్కృతిక కార్యక్రమం మనందరికి కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఈ కోట గోడలు సగర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాయి. ఈ కోట గోడలు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి పాలన అందించి కాకతీయులు తెలుగు ప్రాంతానంతటినీ పరిపాలించినటువంటి విషయాలు తెలుసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంతో మన మధ్య వస్తూ ఉన్నారు. కాకతీయ సమర్థవంతమైనటువంటి పాలన, ప్రజల మన్ననలు పొందడమే కాకుండా ఈ ప్రాంతంలో అందరూ సుఖంగా సౌఖ్యంగా ఉండే విధంగా ఒక చక్కటి రాజనీతిజ్ఞతతో సుభిక్షమైనటువంటి పాలన అందించిన ప్రాంతం కాకతీయుల ప్రాంతం ఓరుగల్లు. ఈ ప్రాంతంలో అందాలను తిలకించి ఫోటోషూట్లో ఫొటోస్ అవన్నీ తీసుకున్నటువంటి ప్రపంచ సుందరీమణుల పోటీలలో పాల్గొనేటటువంటి ప్రతినిధులందరూ కూడా వస్తూ ఉన్నారు. ఇందులో అర్జెంటీనా రాష్ట్రం నుండి, దేశం నుండి, అలాగే బెల్జియా, బోల్వియా, బ్రెజిల్, కెనడా, చిలీ, కొలంబియా, ఈక్వెడార్, సాల్విడార్, గోటమాలా, అలాగే గున్యా, గయానా, హాంజురస్, మెక్సికో, నికరాగువా, పనామా, పరాగ్వే, పెరు, సురినేమ్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, వెనెజులా, ఈ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి 20 మంది ప్రతినిధులు ఈరోజు మనకు అతిథులుగా వరంగల్ కోటలో సందడి చేస్తూ ఉన్నారు. Yes, ladies and gentlemen, as our Miss World beauty pageants walk along the fortification walls, they will be treated to the breathtaking panoramic views of the surrounding countryside. When for Warangal Fort is an impressive fortress that dates back to 13th century and was capital of Kakatiya dynasty. The fort is known for its grandeur, and even the grandeur is become massive because of the presence of our Miss World beauty pageants who have graced this beautiful occasion. The intricate carvings and the imposing walls that stand tall even today will be written in the history of Warangal and Telangana. Ladies and gentlemen, the fort, as we all know, has been divided into 4 main sections: the main entrance, gate, the fortification walls, the palace, and the temple. The main entrance gate, known as the Swambhu Gate, is a masterpiece of Kakatiya architecture with intricate carvings depicting scenes from the Hindu mythology. So we already have our Miss World beauty pageants arrived at the fort. ఇది కేవలం చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఒక కోట సందర్శన కాదు. ఇక్కడ ప్రతి ప్రాంతం ఒక చరిత్రను చెబుతోంది. ఈ ప్రతి ప్రాంతం మన కీర్తికి చిరునామా అయినటువంటి ఈ కోటను గురించి చెబుతోంది. అలా వరంగల్ కోటలోని అందాలన్నీ చూసి తిరిగి తమ తమ ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు ప్రపంచం అంతా కూడా వరంగల్ని చూస్తోంది, కాదు వింటోంది. ఎందుకంటే ఇది తెలంగాణ సంస్కృతి, కాకతీయుల శౌర్యం, భారత వారసత్వానికి అద్దం పట్టేటటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి దృశ్యం. ఇక్కడ ప్రతి గడ్డ ఒక చరిత్రను మోస్తుంది, ప్రతి శిల ఒక కళను పలుకుతోంది. ప్రపంచానికి తెలుగువారి ఖ్యాతిని అందించినటువంటి కాకతీయుల కీర్తికి ఇది చిరునామాగా ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మాన్యశ్రీ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారి దూరదృష్టి మన రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ ప్రాంగణంలో నిలబెట్టేటటువంటి
వారి శ్రమ ఇదంతా కూడా మనకు కళ్ళకు కనిపించినట్టు కనిపింపజేస్తోంది. విచ్చేసినటువంటి గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ సాదర స్వాగతం. గౌరవ లోక్సభ సభ్యులు డాక్టర్ కడియం కావ్య గారు, వరంగల్ మహానగర పాలక సంస్థ మేయర్ గారు గౌరవనీయులు శ్రీమతి గుండు సుధారాణి గారు, శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు బసవరాజ్ సారే గారు, వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గౌరవ శ్రీ కెఆర్ నాగరాజ్ గారు, అలాగే ఎస్టీ కమిషన్ జాతీయ సభ్యులు గౌరవ హుస్సేన్ నాయక్ గారు, వీరందరికీ కూడా సాదర స్వాగతం పలుకుతూ Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, and very good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all our esteemed dignitaries and distinguished guests. We're delighted to have you join us today for this very, very special and extraordinary event, celebrating the vibrant cultural spirit and heritage of Warangal. As we stand here in the heart of Telangana, let's take a moment to appreciate the rich history, culture, and traditions that make this state so unique. Today's event is dedicated to the beautiful heritage of Warangal and the most gorgeous Miss World beauty pageants. So, ladies and gentlemen, without any further ado, let me first appreciate you girls are looking so beautiful with the Indian attire. It's wonderful to have you all here. Thank you so much for gracing this occasion. Thank you. అలాగే రేపటి నుండి మన ప్రాంతంలో సరస్వతి పుష్కరాలు కూడా ప్రారంభం కాబోతున్నాయి కాళేశ్వరంలో. గౌరవ మంత్రి గారు శ్రీమతి కొండా సురేఖ గారు కూడా సభాస్థలికి వస్తున్నారు. వారు వచ్చిన వెంటనే మనం సౌండ్ అండ్ లైట్ షోని ప్రారంభించుకుంటాం. ఈ సౌండ్ అండ్ లైట్ షోలో కాకతీయులు పాలించినటువంటి ఆ కాలానికి మనం అందరం ఒక టైం మిషన్లో వెనక్కి వెళితే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా మనం వెనక్కి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. కాకతీయుల యొక్క ప్రాభవం, కాకతీయుల యొక్క వైభవం అవన్నీ కూడా మనం ఈ సౌండ్ అండ్ లైట్ షోలో చూడవచ్చు. గౌరవ మంత్రి గారు వచ్చిన వెంటనే సౌండ్ అండ్ లైట్ షోని మనం ప్రారంభించుకుంటాం. So, Warangal Fort is not only a treat for history and agriculture enthusiastic but also for nature lovers. The fort is surrounded by lush greenery and picturesque setting adds to its charm. I'm sure you are captivated by the beauty of Warangal Fort. Let's make some wonderful memories as the historical gem together. We'll be having the light and sound show starting in some time. So, ladies. Here tells a story. Every pillar echoes with the glory of rich past. And today, the present of international dignitaries brings a new light to these age of old walls. We express heartfelt gratitude to Government of Telangana under the visionary leadership of beloved Chief Minister Sri Anumala Revanth Reddy Garu for bringing global attention to our historic treasures. This movement is a reflection of Telangana's progressive spirit and inclusive pride. In welcoming the world to Warangal, we are not just to showcase a fort, we are unveiling the soul of a civilization, the grace of our culture, and the warmth of our people. Today, Warangal speaks, the world listens. Today, Telangana shines, and the world witness. So, yes, I think in the morning you've been going through the 1,000 pillars. I hope you guys like that a lot. So, yes, to talk about the 1,000 Pillars Temple is a historic Hindu temple located in Hanmakonda town. It is dedicated to Lord Shiva, Lord Vishnu, and Lord Surya. The 1,000 Pillar Temple was built by King Rudradeva in 1163 AD. The temple is constructed on a platform that is raised to 1 meter height from the ground level. The temple is provided with a number of pillars which are intricately carved and adorned. Rock-cut elephants and
perforated screens in the temple are characteristics of then prevailing dynasty. Today makes a historic moment, not just for Warangal, but for the entire state of Telangana and for India. This is more than a visit to monument. This is celebration of civilization, a salute to heritage, and a bridge between the ancient and the global. The Warangal Fort, a timeless symbol of the mighty Kakatiya dynasty, now open its arm to the world. Every stone here tells a story. Every pillar echoes with the glory of rich past. And today, the presence of international dignitaries brings a new life to this age of old walls. Welcome you all here. So just to give you all a small brief about Warangal. Warangal is the erstwhile capital of the great Kakatiya kingdom, which was ruled during the 12th to 14th century, is presently bustling cultural center in the Telangana state. The city has the historical legacy of being known as Orugalu or Ekshila Nagaram, mainly due to the existence of a huge hill rock seems to be carved out of a single stone. Warangal is the second largest city in Telangana and is famous for its beautiful lakes, forts, agricultural monuments, musical garden, rock garden, Vanavigyana Kendra, regional science center. Keeping in view the magnificent heritage glory, Ministry of Tourism, Government of India has been awarded Warangal as the best heritage city award during the years 2011-12, 2013-14, 2015-16. The city has been chosen for the Hriday Heritage City Development and Augmentation Yojana scheme by the Government of India. It was also selected as a smart city in the fast track competition. So we all are really blessed to be here this evening. As the sun sets over the mighty stones of Warangal Fort, today becomes a golden chapter in its living history. We thank the Miss World delegation for gracing this heritage site with elegance, charm, and global spirit. Your presence is here has not only celebrated beauty, but also connected cultures, hearts, and histories. From the soul of Telangana, we send with you a piece of our pride, our tradition, and our heartfelt gratitude. Let Warangal Fort be not just a memory, but a feeling that stays with you forever. Thank you very much for your journey ahead. Ladies and gentlemen, we have 22 stunning Miss World beauty pageants today here with us. They come from different countries, different cultures and backgrounds, but they all share a common dream. They are beautiful, charming, and full of confidence. Let's give them a huge round of applause for joining us this evening. I want everyone, please put your hands together for the lovely beauty pageants who have joined us this evening. Gaurava Telangana Rashtra Forest Environment and Environment Department మంత్రివర్యులు శ్రీమతి కొండా సురేఖ గారు సభాస్థలికి వస్తున్నారు. వారికి సాదరంగా ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. పెద్దలు మంత్రివర్యులు గౌరవ శ్రీమతి కొండా సురేఖ గారు, అటవీ పర్యావరణ దేవాదాయ శాఖ అమాత్యులు, సభా కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నటువంటి మంత్రివర్యులకి సాదర స్వాగతం. Let's welcome our Minister, Honorable Minister, joining us this evening. I want everyone, please, let's welcome her with a round of applause, ladies and gentlemen. We are delighted to have you all here with us today to explore the beauty and diversity of this remarkable state. For those who may not know that Warangal is a land of rich tradition, captivating history, and breathtaking beauty, a place where the old meets the new. Let us dwell into the heart of Warangal, a land where the echoes the past resonate with the spirit of the present. వీరుల స్మృతి, శిల్పకళా వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచినటువంటి వరంగల్ కోట ఈరోజు మరో చరిత్రను చూస్తుంది. అది మిస్ వరల్డ్ ప్రతినిధుల వేదికగా మారి అంతర్జాతీయ సౌందర్యం, సంస్కృతి, గౌరవం ఇక్కడికి వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది. హానరబుల్ మినిస్టర్ ఫారెస్ట్, ఎన్విరాన్మెంట్
and Endowment Department, Government of Telangana, Srimati Kunda Surekha Garu. A very warm welcome to you, ma'am. From the majestic forts and palaces to the vibrant temples and bustling markets, Telangana boasts a unique blend of history and modernity. ప్రతినిధులుగా వచ్చినటువంటి ప్రపంచ సుందరి పోటీలకు వచ్చినటువంటి మిస్ అర్జెంటీనా, మిస్ బెల్జియా, మిస్ బోల్వియా, మిస్ బ్రెజిల్, మిస్ కెనడా, మిస్ చిలీ, మిస్ కొలంబియా, మిస్ ఈక్వడార్, మిస్ ఎల్ సాల్విడర్, మిస్ గొట్మాలా, మిస్ గుయానా, మిస్ హాండ్రస్, మిస్ మెక్సికో, మిస్ నికరాగువా, మిస్ పనామా, మిస్ పరాగ్వే, మిస్ పెరు, మిస్ సురినేమ్, మిస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, మిస్ వెనుజులా, వీరందరినీ కూడా గౌరవ మంత్రివర్యులు పలకరిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో వారి యొక్క అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేటటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. గౌరవ మంత్రివర్యులకి సాదర స్వాగతం పలుకుతూ వారి సారథ్యంలో రేపటి నుండి ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సరస్వతీ నది పురస్కారాలు కూడా ప్రారంభమవుతున్నాయి. గౌరవ మంత్రివర్యులకి వేదిక సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతోంది. ఇప్పుడు సౌండ్ అండ్ లైట్ షో, మనమంతా ఒక టైం మెషిన్లో కూర్చొని వెనక్కి వెళితే ఎలా ఉంటుందో అదంతా కూడా ఇప్పుడు అనుభవిస్తాం. సో ఐ హంబుల్లీ రిక్వెస్ట్ ద కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్, ప్లీజ్ స్టార్ట్ ద లైట్ అండ్ సౌండ్ షో. Ladies and gentlemen, let us take you back to the history of Warangal, where we are all going to sit in a machine and go back to the time, and let's witness this beautiful light and sound show. Ladies and gentlemen, a hearty welcome to you all. Thank you for coming here to learn about the Kakatiyas, the greatest ever rulers to have reigned over this land. The existence of Telugu people can be found documented in not just the Sanskrit Puranas or Buddha's Jataka tales, but also in the great epics Ramayana and Mahabharata. Thus, the history of Telugu people extends for over 3,000 years, but it is the period of the Kakatiya Empire which is hailed as the golden age of Telugu civilization. Who were these Kakatiyas, and why are they considered as the greatest Telugu rulers? The Kakatiya Empire, which existed for more than 300 years, was so vast that at a certain point of time, its boundaries reached Kanchi and Tiruchirappalli in Tamil Nadu, Bellary and Raichur in Karnataka, and up to Cuttack and Ganjam in Odisha. So what happened to this great empire? How did it rise, and how did it come to an end? Who can narrate about this golden age of the Telugu people? If you look around, you will see the 4 gigantic toranas, or the gateways, towering above you. They have been standing here for more than 800 years, undeterred by any winds, storms, or calamities, and as a witness to all that passed by. It is only appropriate that we hear from these Toranas about the glorious Kakatiyas, whose period began with the reign of King Prolaraju II. Friends, let's sit back, listen to the Toranas, and perhaps be transported back to that golden era of Telugu civilization. Atithi Devo Bhava. Subha Swagatham. It is a fine day for us to share our feelings that we have been carrying in our hearts for so many centuries. I can still see the happiness in the eyes of our great king, Ganapati Deva Maharaja. When the sculptors had presented us to him, he used to fondly pat us as his priceless possession and showed us to visitors with immense pride. Today, we are here to narrate about that great king who had boundless love for his people. Yes,
Every day, this area was arranged with thousands and thousands of lamps. We still feel the vibrations of the musical instruments that the court musicians played as the classical dancers danced and singers sang through the whole night, worshipping Lord Shiva. You have to see that to believe it. People of all ages joined them in a trance, chanting Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. And we have been witness to all that has passed by. The remarkable events, the intriguing politics, and the great wars with their heroic wins and the tragic losses. And also the huge music and dance festivals. We have watched both the crafty maneuvers and even the devastating blunders. A plan was laid to build the city with strong fortifications, circular in shape with a diameter of a yojana, approximately 12.5 kilometers in diameter, and with the Swambhu Devas as the center. A broad road was to be laid to connect the existing capital, Anamkonda, with the new capital, Voragallu. Though the construction started during the reign of Prol Raju II, it continued even during the period of Rudradev Maharaj. It was Ganapati Deva Maharaj who further strengthened the defensive capabilities, having realized the strategic importance of the capital city. Thus began the construction of Eksalanagara, that is Warangal, in the year 1150 AD. It all happened at the very same place that you all have assembled now. In 1157, Prolaraju II was called upon to help the Pithapuram Chalukyas in their battle against the Velanati kings. Unfortunately, he lost his life in that combat. His eldest son Rudradeva was crowned as the king. His wife Queen Padmavati made a request to him. My beloved king, ever since you have ascended the throne, you have been busy waging wars and conquering the small kingdoms around us without any respite. You are such a great and noble warrior. I wish that you construct a Shiva temple as a symbol of your victories and engrave the details of your triumphs on a Shasana. That is a good suggestion, my dear. We shall construct a Shiva temple at Anamkonda. I have seen some fine sculptures in Chalukya kingdom. Let us summon those sculptors and ask them to build a Trikutalay, a temple complex consisting of 3 shrines on a star-shaped plan. That is the Rudraeshwaralaya, famously known as a 1,000-pillar temple, constructed in the period 1163 AD. There are so many great things to narrate about Ganapati Deva, but his greatest gift, not only to the Telugu people, but to the whole country, was his beloved daughter, Rudrama Devi, who had shown her ferocity as a sword fighter. Even then, she was just in her early teens. Govind Nayak, I see a great warrior in my daughter. What do you think? Yes, my lord. It is rare to see such a grip on the sword and such focus of the eyes in a woman. There is no doubt that she possesses heroic qualities. Had she been born as a man, she would have surpassed even you as an emperor. Why do you consider being born as a woman to be a disqualification? I am certain that Rudramma, while fulfilling the duties of a woman, such as being a wife and a mother, is capable of also leading this empire efficiently as a ruler. Our society follows certain set rules and customs for women. Pita rakshati kaumare, bharta rakshati yauvane, putro rakshati vardhyake, na stri swatantrayam arhati. A woman is taken care of by her father in her childhood, by her husband in her youthful days, and her sons in her old age. So, a woman is a woman even if she's from a royal family. Prime Minister, the society's mindset has to change, Govind. I only wish that after me, my people should have a ruler who can love and care for them more than me. I see those qualities only in my daughter. Just imagine, Govind, after the coronation of Rudramma as the future king of the Kakatiya Empire, how would the ordinary woman feel? Won't she feel empowered? Just imagine what change it could bring in the way a father looks at his daughter
and how a husband accepts his wife, or how a son treats his mother. The men sure love their women, but they should also accord them the respect they rightly deserve. Maybe, my lord. I still remember the astrologers predicting that Rudrama will create history, but the men may be upset and object to following the orders of a woman. Moreover, you also have 2 sons from your other wives. It is the custom that only a son is eligible to succeed a father. It has never happened in Indian history that a woman succeeds to the throne. Then let us create history, Prime Minister. Neither of my sons possess any of the qualities befitting a ruler. I cannot entrust the fate of my people into such hands. From now onwards, my daughter will not be called Rudramma, but Rudradev Maharaj. Convey my wish to our minister, Shivadevaya, that he should train Rudradev in all the tactics of warfare along with the principles of governance. As you wish, my lord. To have introduced you to the golden age of the Telugu civilization. The Kakatiya kings were so concerned about their people that to encourage foreign trade and to provide them with a sense of security, Ganpati Dev introduced something on the lines of life insurance, that in the case of their death, their families will be looked after. See what a great foresight he had. This is the land of Kakatiyas, who has given birth to many eminent poets, singers, artists, and musicians who have enriched the language and culture of the Telugu people. One of them was the great poet Bamera Potana. Dear friends, it was an honor narrating the history of Kakatiyas, the golden age of Telugu civilization. Listen to Potanna's poem, which will surely cheer up your spirits. On behalf of Tourism Development Corporation, we convey our sincere thanks once again for viewing the Sound and Light show. Thank you so much for being part of this wonderful light and sound show, which has taken us back to the history. I hope each and everyone sitting here like this. So if you can give a huge round of applause to the whole team. కాకతీయులు రాణి రుద్రమ్మకిచ్చినటువంటి రాజ్యాధికారాన్ని మనం చూసాం. దక్షిణ భారతదేశంలో ఒకే ఒక మహిళా రాణి ఎవరైనా ఉండింది అంటే అది రాణి రుద్రమ్మ. 40 సంవత్సరాల పాటు ఈ ప్రాంత ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా సాధినటువంటి రాణి రుద్రమ్మ ఈనాటికి కూడా తెలంగాణ గుర్తు చేసుకుంటుంది, కాకతీయులు గుర్తు చేసుకుంటారు, ఆ వంశ పరంపర గుర్తు చేసుకుంటుందంటే ఆ వారసత్వం ఎంత గొప్పదో మనకు అర్థమవుతోంది. అదే వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్నటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మాన్యశ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు మహిళా సాధికారత కోసం ఎంత పెద్ద పీట వేస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం. మహిళలు చదవాలి, మహిళలు ఎదగాలి, మహిళలకు స్వయం సమృద్ధి కోసం వాళ్ళకు అవకాశాలు కల్పించాలి. ఇది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం. అంతెందుకు ఒక అడుగు ముందుకేసి నేను మాట్లాడితే ముందు కూర్చున్నటువంటి మంత్రి సోదరి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందించాలి. ఆ పక్కన కూర్చున్నటువంటి వరంగల్ మహానగరపాలక సంస్థ మేయర్ మరొక సోదరి, ఆ పక్కన కూర్చున్నటువంటి లోక్సభ సభ్యులు కడియం కావ్య, డాక్టర్ కడియం కావ్య, ఆమె ఒక సోదరి, జిల్లా కలెక్టర్
డాక్టర్ సత్యశారద ఐఏఎస్, తను కూడా మహిళే. అంటే మహిళా సాధికారత కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత గొప్పగా ఆలోచిస్తుందో, ఎంత గొప్ప పీట వేస్తుందో మనం అందరం కూడా ఈ రకంగా గమనించవచ్చు. Very rightly said, sir. On this momentous occasion that celebrates the incredible strength and resilience of women around the world, as we have seen, let's take a moment to acknowledge and celebrate the remarkable achievements of women in all fields. From science and technology, arts and culture, women have consistently demonstrated their ability to lead, innovate, and inspire. Their contributions have shaped our world in countless ways. Empowering women is not just a matter of social justice, it's a catalyst for economic growth and societal progress. Women have equal opportunities and access to resources. They can reach their full potential, and their families, communities, and nations thrive. So I would like to quote something here. There's a saying which goes like this, that when a man is educated, he as an individual is educated. But when a woman is educated, the whole family is educated, the whole society is educated, the whole world is educated. So I would request all the gentlemen who are sitting here, please give a huge round of applause for all the women who are sitting here. That's what our respected Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy, is doing. So let's put our grand round of applause to our beloved Chief Minister, Sri Revanth Reddy garu. Now we have a wonderful show that is Rani Rudrama Dance Ballet, a symbol of courage, leadership, and a timeless legacy. Rani Rudrama Devi, the first and only woman monarch of the glorious Kakatiya dynasty. Rani Rudrama Devi, the pride of Kakatiya dynasty and a trailblazer in Indian history. She became the first woman emperor of South India in 1262 CE. Ruling with wisdom and courage, she won hearts of commended and respect. Her governance empowered the poor and strengthened the kingdom. For nearly 40 years, she protected the land with unmatched valor. Today, Warangal echoes her legacy, bold, brilliant, and eternal. That is Rani Rudramadevi. So yes, ladies and gentlemen, let's celebrate the art of dance. Let's experience a symphony of motion, a visual poem told through the language of dance. I want everyone, please put your hands together for this wonderful cultural program coming next. పాటలతో పాటలతో సందడిగా గడుపుచు ముక్త మనోహరిగా అలరింప చేయుచు ఆరాధనయగా మదని మురిదించుచు కరుణాంతరంగగా ప్రశంసలనందకు కరుణాంతరంగగా ప్రశంసలనందకు కరుణాంతరంగగా ప్రశంసలనందకు భూలోక సుందరమై సౌందర్య అట్లుండగా జనకుడు గణపతి దేవుడు వయోభారమున కృంగి సమరమున చేయలేక ఓటమి భరించలేక
మౌతున్న వేళ ధణకు ధణకు జణు తాకు ధణకు జణు ధణకు ధణకు జణు జేకు ధణకు జణు ధణకు ధణకు జణు తాకు ధణకు జణు ధణకు ధణకు జణు జేకు ధణకు జణు తండ్రి వేదనను చూసి తానొక భావన చేసి తండ్రి వేదనను చూసి తానొక భావన చేసి చిరముగట నిశ్చయించి అనంత శక్తి వికసితయై చిరముగట నిశ్చయించి అనంత శక్తి వికసితయై జయకు ధణకు జణు కినట ధణకు జణు రేగు ధణకు జణు ధణకు జణుత జణు రేగు ధణకు జణు కినకు ధణకు జణు రేగు ధణకు జణు ధణత ధణుత నిరుప్రాయము నుండి రాచరికపు బాధ్యతలను స్వీకరించి మెప్పించెను రాచరికపు బాధ్యతలను స్వీకరించి మెప్పించెను రాచరికపు బాధ్యతలను స్వీకరించి మెప్పించెను బాల్యము నుండే తాను ధిం ధిం తక 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 త బాల్యము నుండే తాను ధిం ధిం తక 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 త బాల్యము నుండే తాను దృష్టి విద్యలను ముష్టి విద్యలను గదా విద్యలని ధనా విద్యలని దృష్టి విద్యలని ముష్టి విద్యలని గదా విద్యలని ధనా విద్యలని ప్రౌఢకాంతిగా వెలసి యుద్ధ తంత్రముల తెలిసి తేజోమయ కాంతియే హరివీర భయంకరి అవతరించినదిగో అవతరించినదిగో రుద్రమా 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 కన్ను మిన్ను కానక స్త్రీ శక్తి భరించలేక దేవగిరిరాజడొకడు విర్రవీగి ప్రవర్తించి యుద్ధాభేరిని మ్రోగించి సేనా సహితుడై రాక ఆ తర్వాత ధన్నత 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 ధన్న ధన్నత ధన్నత ధన్నుత నిమిత కిటత ధన్నత ధన్నత ధన్న ధన్నత ధన్న ధన్నత 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 ధన్న ధన్నత ధన్నత ఝణుత ఝణుత ఝణు ఝణుత ఝణుత ధన్నత ధన్నత ధన్న ధన్నత 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 కిడదగ దరిగిడదం కిడదగ దరిగిడదం కిడదగ దరిగిడదం విషయము తెలిసి విఘ్నత నరసి ఆ శత్రురాజుని శిక్షింపుగా తడచి గోపాలన జ్వాలయై హరివీర భయంకరి అయి కాళికా మాతయై వీర విహారము చేసి ఆ భగతుని శిక్షించి సమరాంగణమున తాను విజయితయై వెలసి రుద్రమా 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 రుద్రమా
So, yes, ladies and gentlemen, today we have not just watched a dance, we have experienced a journey into the world of rhythm, emotion, and pure talent. I'm sure we all are swept away by the beauty, power, and passion of the wonderful performers. I want everyone, please put your hands together for this wonderful performance. Thank you very much. Now I humbly request our Minister Garu, Srimati Konda Sureka Garu, please be on the stage. And I want everyone, please join your hands together as ma'am joins us here on this stage. A very warm welcome to you, ma'am. I would like to hand over the mic to ma'am. And ma'am, I want you to please address the gathering here. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. మన ఓరుగల్లు గడ్డ మీద ఈరోజు 72వ అంతర్జాతీయ ప్రపంచ సుందరి ఎన్నికలు జరగబోతున్న తరుణంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయడం, మరి ఈరోజు వరంగల్లో కూడా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం, మరి 2025 ప్రపంచ సుందరి పోటీల్లో పాల్గొనడానికి వచ్చిన మరి కొద్ది మందిని 4 భాగాలుగా విభజిస్తూ వేరే వేరే ప్రాంతాలకు పంపించి వాళ్లకు ఆ యొక్క ప్రాంతాలను చూపిస్తూ మరి మన తెలంగాణ చరిత్రను వాళ్ళకు తెలిసే విధంగా చేస్తూ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారి నాయకత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు ఫోర్ట్ వరంగల్లో ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి ఇక్కడికి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ, అదేవిధంగా పార్టిసిపెంట్స్కి, జిల్లా అధికారులకి, ఇతర ప్రముఖులందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం. మనం అందాల పోటీలు అంటే చాలామంది మరి విమర్శిస్తూ ఉంటారు. అందాల పోటీలు అనేవి కేవలం అందం చూపించడానికి కాదు,
బాహ్య సౌందర్యంతో పాటు అంత సౌందర్యాన్ని కూడా చూపించడమే అందాల పోటీలు. మరి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని స్టేజ్ మీద 100 ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే జడ్జెస్ ఉంటారో ఆ యొక్క ప్రశ్నలకి వీళ్ళు ఇచ్చే సమాధానాలు ఈ ప్రపంచంలో మేము ఏం చేస్తామో రేపు అనేది చెప్పడంతో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అంత సౌందర్యం, ఇన్నర్ బ్యూటీ విల్ కమ్ అవుట్. వెన్ యువర్ జడ్జెస్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్, యూ విల్ ఆన్సర్ టు దెమ్. దట్ ఈస్ ఇన్నర్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద contestants. I believe in it. I am telling that you are not only external beauties, you are also inner beauties. ఆ విధంగా కొంతమంది ఇప్పుడు విమర్శిస్తూ ఉన్నారు, ఒక పక్క యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటే ఒక పక్క అందాల పోటీలు ఏంటి అని. కానీ ఇది ఎప్పుడో పెట్టుకున్నటువంటి షెడ్యూల్ గత సంవత్సర కాలంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని ఒకేసారి ఆపడం ఎవరి వల్ల కూడా కాదు అనే ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా ప్రతిపక్షాలు దీన్ని మాట్లాడడాన్ని నేను ఖండిస్తూ ఉన్నాను. ఒక పక్క యుద్ధం జరుగుతుంది, మన జవాన్లు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, మన దేశం ఇబ్బందుల్లో ఉంది. దాంట్లో మేము కూడా బాధపడతా ఉన్నాము. కానీ దీన్ని కంపేర్ చేసి మాట్లాడడం అనేది సరైంది కాదు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వారికి తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మన ఫోర్ట్ వరంగల్ అందాలను చూడడానికి వచ్చిన అందాల భామలకు నా యొక్క ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తూ, నమస్కారం టు ఎవ్రీవన్. ఫస్ట్ ద ఫోర్మోస్ట్, I extended my heartfelt thanks to each one of you for coming to Warangal today. As a proud daughter of the historic city of Warangal, Orugallu, I am happy to welcome you all. This land is full of rich history, culture and strength. From the brave rule of Kakatiya Queen Rudramadevi to the legends of Sammakka Sarakka, Warangal has always respected the power and role of women in society. It is a place where courage, leadership and tradition have always been valued. Under the leadership of the Congress-led Telangana government, we are working hard to make Warangal as the next big city after Hyderabad. Our goal is to develop it into a strong urban and cultural center. One major project is the revival of Mamanuru Airport, which is moving ahead quickly. Warangal's location makes it an important link between North and South India. It is well connected by rail, Kazipet Junction, and by road to cities like Hyderabad, Vijayawada, and even Chhattisgarh. The short 2-hour drive to Hyderabad is proof of the good infrastructure developed over the years by Congress government. Warangal is not just a place, it's a symbol of pride, shaped by history and powered by its people. Hosting the Miss World program here is not just about beauty, it's a global recognition of our culture, growth and vision. The theme of this event, Beauty with an Purpose, matches perfectly with our journey where grace and strength go hand in hand. It's celebration of diversity, purpose, and women's empowerment. It gives us a platform to showcase Telangana's culture and our commitment to women's rights, social justice, and inclusive growth. This moment is especially meaningful for our local artists, weavers, and craftsmen. Arts like Warangal, Duris, Cherial paintings, and silver filigree are now getting global attention. Through this event, our traditions are gaining new life and our artists are finding new opportunities. The program also supports important social causes, helping orphans, empowering and differently abled, and protecting nature. It truly reflects the spirit of beauty with a purpose. Tourism will grow
investments will come and many new opportunities will be created. This event is not just an honor, it's a chance for transformation. I thank our Honorable Chief Minister Sri Revant Reddy Garu and all my cabinet colleagues for choosing Warangal to host this grand event. Together we are writing a new chapter in Telangana's story where tradition meets progress. That is why we all are calling Telangana Ajaye. Some name was kept. I congratulate all of you and also all the best. तेलंगाना जरूर आना ये हमारा सिंबल है और I want to congratulate all the participants and I am telling all the best to to you and you have to I think you are enjoying Hyderabad and Warangal and you are going everywhere in Telangana. It is our best. We are wishing you best and you will be the winner will be the most what I say she is very lucky from she is going to elect from Telangana anyhow and I congratulate all of you and I am taking back my words. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. I want everyone, please give a huge round of applause. As ma'am just mentioned, Telangana, Warangal Zarur Aana, that means please come back and visit us again. So that's what it is in Hindi. So yes, it's an honor and pleasure to host you all in Telangana. And you've been visiting places, let it be culture, let it be heritage. I would like to know how was your experience? If any one of you would like to share. Yes, wonderful. Ma'am, I would request you if you can please join us on the stage. I want everyone, please give a huge round of applause, please. And yes, as ma'am is there, I would request if, yes, please. That's wonderful to have. I want everyone, please do come. It's wonderful to listen from you all. Please, ma'am, I would request you to please step up. I would request Dr. Satya Sharda ma'am, IAS, to please join me on the stage. గౌరవ నగరపాలక సంస్థ మేయర్ గారు, ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్సీ గౌరవ సారన్న గారు, నాగరాజ్ సార్ వర్ధనపేట శాసనసభ్యులు, వెంకట్రామరెడ్డి గారి నిగాల, అలాగే ఎస్టీ కమిషన్ జాతీయ సభ్యులు సోదరులు నాయక్ గారు, హుసేన్ నాయక్ గారు, డాక్టర్ రియాజ్ గారు, రాష్ట్ర గ్రంథాలయ సంస్థ నుండి కమిషనర్ గారు, వరంగల్ మహానగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ గారు, పోలీస్ కమిషనర్ సార్, రెస్పెక్టెడ్ కలెక్టర్ మ్యామ్, సన్ప్రీత్ సింగ్ ఐపీఎస్ సార్, ముందుగా వరంగల్ అలాగే తెలంగాణలో సంచరిస్తున్నటువంటి ప్రపంచ సుందరీమణుల పోటీల కోసం వచ్చిన ప్రతినిధులు వాళ్ళ మనసులో తెలంగాణ గురించి ఏమనుకుంటున్నారనేటటువంటి విషయాల్ని ముందు మనం విందాం. వాళ్ళు చెప్పే భాష ఏదైనా అది తెలంగాణ ఔన్నత్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది కాబట్టి గట్టిగా మనంతా చప్పట్లతో వాళ్ళని వెల్కమ్ చేద్దాం. Yes, ma'am, I would request if you can please tell the country from you come and then probably you can speak about your experience. Hello, good evening, Wache. My name is Emma Morrison and I am representing Canada here at the 72nd Miss World Festival. And I am the first Indigenous woman to represent my native land here at Miss World. And being here in India, Telangana, as a cultural woman myself,
experiencing the richness of your history, I want to say miigwech, which means thank you in my native language. Miigwech to Madam Minister, miigwech to the press, and miigwech to my fellow queens. And as we were mentioning here before, it is truly beauty with a purpose, and every one of you, you are all so special and unique in your own ways, and it's an honor to stand up with you here at Miss World. So miigwech and miigwech Telangana. Telangana Zero Ana. Ma'am, I would teach you one word because we are in Telangana and that is in Telugu. Yala unnaru. If you can say that, everyone will be very happy. Yala unnaru. Ella Unaru. Miigwech. Namaste. Thank you so much. Ma'am, I would like to hand over the mic to you. Good evening, everybody. Namaste. Aap kaisi hai? And also Andhra Banganara. I am Athena Crosby, and I'm representing the United States of America. And I just want to express my gratitude to all of you for being here and for supporting all of us in this incredible journey. Now, I know that I can speak for myself and my fellow contestants when I say that Telangana has shown us that they empower women, that they support women, and that they invest in women. It is so important for our countries to be doing this. After all, it is 50% of the world's population. And when we invest in women, we're investing in their children, their communities, and everybody around them. And I also hope that by being here today, not only do I represent my country in this pageant, but I can strengthen the diplomatic relationship that the United States has always had with India. After all, the United States Constitution and the Indian Constitution both start with we, the people. So I'm so excited to get to know the people of Telangana. And I do want to say, Nenu Ninu Primistunanu Telangana. It's so impressive that you have chosen to speak the main language of India, the Hindi, and the local language of Telangana. Amazing, you remember that. I want everyone, please put your hands together for that. Ma'am, I would like to hand over the mic to you. Hello, everyone. I'm Guadalupe Lomar, and I'm from Argentina. I never thought that being so far away from home, I will feel so welcome. So I would like to thank the governance and the people from Telangana for making us all feel at home in a place where we are really far away from home. So thank you. And I also would like to thank all of you because of you have gave us a beautiful experience and you gave us the opportunity to live the culture of Telangana. It's amazing to have the opportunity to walk towards history and to experience through taste, through feelings, and also through gaze. So thank you so much for receiving us and for making us feel so welcome. Thank you. Thank you. There's a small dialogue. It's just that you have to do like this and say taggedele because this goes with all the beautiful contestants who are here today. So I just want you to do this and say taggedele. So, ma'am, you can do the honors. Thank you. Thank you. All right, ma'am. You guys are looking fabulous, and I would like to hand over the mic to you, ma'am. Good night, everyone. I'm Carol Rodriguez, and I'm coming from Panama. And something that I really appreciate from India, especially Hyderabad, because it's the first time I am ever to Asia in general, is that in Panama, we have a lot of cultures, a lot of nations mixed in one little piece of land, and we all feel like family. We receive everyone with open arms, and that's why I'm feeling here in India since the day one, from the very first moment I stepped out of that airport. People really showed love to us. And I can appreciate more everything that you're doing for us. Look at all these beautiful people here. You are here because of us, and you are showing love, kindness, passion for your country, for your state. And I'm really grateful for that. And I hope that you all enjoy as much as we're doing the 72nd edition of Miss World, which are going to be amazing. I feel like this is one of the most amazing editions that Miss World has ever had.
And I hope that you really enjoy and live the experience with all of us, because it's not only about us, it's about Telangana and Indian people. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. With your permission, can I say something in Hindi? There's a beautiful saying. For all your smiles and all the ones who are sitting there down, it goes in Hindi. It says, "आपकी मुस्कुराहट ने हम सब के होश उड़ा दिए. आपकी मुस्कुराहट ने हम सब के होश उड़ा दिए. हम सब होश में आने ही वाले थे, आप फिर से मुस्कुरा दिए." So that's a wonderful which goes with you all. So yes, so Thank you, over to you. thank you, ma'am. Thank you very much for sharing your experiences with us. And I humbly request all my friend participants, please put your hands together and give a grand round of applause to our guests. Thank you very much. Now it's a time to presentation of souvenir to all the. I request all the. I would request all the wonderful Miss World Beauty pageants who are sitting down, if you can please join me here on the stage. Miss Argentina. With all the ones giving a round of applause, please. I want everyone sitting down, please give a huge round of applause for all the beauty pageants joining us here on the stage. Miss Argentina, Miss Bilza, Bolivia, Miss Brazil, Miss Canada, Miss Chile, Miss Colombia, Miss Ecuador, Miss El Salvador, Miss Guatemala, Miss Guyana, please. Please. Miss Honduras, Miss Mexico, Miss Nicaragua, Miss Panama, Miss Paraguay, Miss Peru, Miss Suriname, Miss United States of America, Miss Venezuela. మొత్తం 20 మంది ప్రపంచ సుందరి పోటీల్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వేదిక మీద ఉన్నారు. వీరికి గౌరవ మంత్రివర్యులు ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ప్రపంచ సుందరి పోటీల్లో పాల్గొనేటటువంటి సుందరీమణులందరూ కూడా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఓరుగల్లు మహానగరంలో వరంగల్ కోటలో ఉన్నారు. ఇక్కడ ప్రతి శిల ఒక చరిత్రను చెబుతోంది. ఇక్కడ ప్రతి శిల్పంలో ఒక చరిత్ర దాక్కుని ఉంటుంది. ఇది మన పూర్వీకులు పాలించినటువంటి ప్రాంతం. ఇది మన ప్రతిభకు, మన వారసత్వానికి ఒక ప్రతీకగా ఉంటుంది. అందుకే కాకతీయునిగా పుట్టినందుకు, కాకతీయుల గడ్డ మీద పుట్టినందుకు మనం గర్వించాలి. ఎందుకంటే వరంగల్ అంటేనే ఆ పేరులోనే ఒక వైబ్రేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి అంత గొప్ప వైబ్రేషన్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఈ వరంగల్ ప్రాంతం. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రపంచ సుందరీమణి పోటీదారులందరికీ కూడా గౌరవ మంత్రివర్యులు సావనీర్ని, అలాగే ఈ ప్రాంతపు సంస్కృతికి తెలియచేసేలా చక్కటి పుస్తకాలని వాటిన్నింటినీ కూడా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి మీ అందరికీ కూడా వందన శ్రీ చందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. So yes, on the stage today, our Honorable Minister is going to felicitate all the wonderful Miss World Beauty pageants. And I want everyone who's sitting there, if you can please give a huge round of applause as each and every beauty pageant here receives the souvenir. So yes, we have witnessed the rise of a progressive state which has been embraced change while preserving its cultural roots. From its rich agricultural heritage to its modern technological advancements, Telangana continues to make waves on a global stage. Ladies and gentlemen, today we have the stunning Miss World here with us. They come from different countries, culture, and backgrounds, but they all share a common dream. So I want everyone, please put your hands together for the beautiful, charming, and all the beauty pageants who are here on the stage with full of confidence
Let's give a huge round of applause. Today we all have gathered the heart of Telangana, Varangal, the erstwhile capital of great Kakatiya kingdom, which was ruled during the 12th to 14th century, is presently a bustling culture center in Telangana state. The city has the historical legacy of being known as Ekashilanagaram, mainly due to the existence of huge hill rock which seems to be carved out of a single stone. I request all the Miss World beauty pageants to please stay back on the stage for a photo op.
for appreciating. చక్కని విద్యలెల్ల నేర్చినది వీటికి తోడుగా చక్కని విద్యలెల్ల నేర్చినది వీరవరుల గుండెల గల వీరనారిగా మారినది వీరవరుల గుండెల గల వీరనారిగా మారినది గణపతి దేవుండు తనకు గొప్పగా తెలిసిన వాణిని గణుతింపగా అనుభవంతు గట్టి సారముల తెల్పెను ఆటల బలి విద్యలెల్ల అనమోగగా నేర్చినది ఆటల బలి విద్యలెల్ల అనమోగగా నేర్చినది ఆది పరాశక్తి బలెను అప్పురముందగనిదిగెన్ ఆది పరాశక్తి బలెను అప్పురముందగనిదిగెన్ ఆది పరాశక్తి బలెను అప్పురముందగనిదిగెన్ Rudrama grew up to a confident, dynamic young lady. Under her father, Ganapati Deva's
When Rudrama reached a marriageable age, it was quite a task to find a groom for her. सर्वं सदा शुभमयं नृत्यं सदा सुमधुरम् तां तरिकिट तक धीं तरिकिट तक तों तरिकिट तक नं तरिकिट तक जं तरिकिट तक धीमि तरिकिट तक तरिक तरिक जं तात गुतै तां तरिकिट तक धीं तरिकिट तक तों तरिकिट तक नं तरिकिट तक जं तरिकिट तक धीमि तरिकिट तक तरिक तरिक जं तात गुतै
सत्यं शिवं सुन्दरं नित्यम् इदे अनुभवम् सर्वं सदा शुभमयं नृत्यं सदा सुमधुरम् सत्यं शिवं सुन्दरं नित्यम् इदे अनुभवम् सर्वं सदा शुभमयं नृत्यं सदा सुमधुरम्
Ladies and gentlemen, can we have a louder round of applause? The Perini Shivatandavam on the recital of the Satyam Shivam Sundaram, which is all about the truth, the goodness, and beauty. The dance of the warriors, and this is where we witnessed vigorous dance moves right here on stage, and we had such beautiful dancers from all different age groups come together to showcase the brilliance of the warriors, because when the warriors call, Mother Earth also responds. Performers coming here this evening to showcase to you the Perini Shivatandavam. With that, ladies and gentlemen, we will now direct your attention directly towards the iconic Ramappa temple, because this is where we will celebrate the timeless legacy of the Kakatiya dynasty and the iconic Ramappa temple with the light and the sound show. So let the show begin. For all the curious eyes and all the curious minds, let me remind you again, we're about to showcase to you the timeless legacy of the Kakatiya era with the light and show performance, which is why I'm going to be requesting for everyone's attention, everybody's eyes on the temple. In a short while, we're about to showcase the beauty, the majestic beauty of this temple with the light and the sound show. తెలుగు జాతి వారసత్వ పరంపరని, సాహిత్యాన్ని, సంస్కృతిని, భాషని అన్నిటినీ ప్రభావితం చేసి ప్రస్తుతం మనమున్న తీరుకి బాటలు వేసింది కాకతీయ చక్రవర్తులు. దే ఆర్ ది పయనీర్స్, దే ఆర్ ది రూలర్స్, దే హ్యావ్ మేడ్ ద హిస్టరీ టు హ్యాపెన్. We are following whatever the greatest achievements that have been done by the Kakatiya rulers now till date too. The Kakatiya rulers not only famous for temple construction, but also they are specially meant for 3 T's. One T is meant for the temple construction. The second T is meant for the tanks, which are meant for agriculture cultivation and making all the land affluent in terms of food and other important ingredients. And the other one is that it is, of course, the construction of forts. The construction of forts
the temples and tanks. These are all the greatest contribution that has been made by Kakatiya rulers to Indian history. And on the other hand, they are also very, very popular for making culture, tradition, practices, literature, and so on. So here, whatever you have witnessed, the Perini Tandavam and Perini Lasyam, which is very popular, known as Prerana, that means motivation. Perini dance has been originated in the times of Kakatiyas, and that entire design of choreography was written by Jayappa Senani, who is the commander-in-chief of the Kakatiya rulers of those times. And the same things has been encapsulated and sculpted on the prestigious and very incredible sculpture that has been there inside the Ramappa temple. And that is one aspect. Is Dr. Nataraja Ramakrishna, who revived the Perini dance, and now whatever we... So now it is the time to witness the magnanimity, magnificence, and incredible show of sound and light of this entire evening. Enjoy. In the heart of Telangana, India, an ancient masterpiece awakens with a rising sun. On the shores of a tranquil lake and amid lush greenery stands a temple that has witnessed 8 centuries of history. Ramappa Temple, the crown jewel of Kakatiya dynasty artistry, greets the dawn as it has since the 13th century. This 800-year-old shrine is a symphony in stone, a poem of devotion and design. Now a UNESCO World Heritage Site, it shines on the world stage as a symbol of our shared heritage. Travel back to the year 1213 CE. The Kakatiya Empire is at its zenith in the Telugu heartland. Determined to create a masterpiece, a great commander, Recharla Rudra, under King Ganapati Deva's patronage, commissions a temple for Lord Shiva like no other. For 40 years, hundreds of artisans toiled to bring this vision to life. At the helm is a master sculptor named Ramappa, whose skill is so revered that the temple itself came to bear his name. The only temple in India named after its builder. What makes Ramappa so extraordinary even to this day? One reason is its ingenious architecture and engineering, far ahead of its time. The temple stands on a star-shaped platform about 6 feet high, elevating it like a grand stage. Dozens of carved pillars support the hall in front of the sanctum, positioned with such precision that they create a mesmerizing interplay of light and shadow. As sunlight filters through the mandapa,
It dances between the columns, enlivening the sacred space with a magical glow. Above, the temple's tower, Shikhara, rises majestically toward the sky. This pyramid-like spire, called the Vimana, is built from an unlikely material. Bricks so light they can float on water. Hidden beneath the temple is another marvel, a sandbox foundation. The builders dug deep and filled the foundation pit with sand, which acts as a cushion against earthquakes. These advanced techniques have built Ramappa temple withstand the test of time. Travelers from afar were astonished by its grandeur. The Venetian explorer Marco Polo, upon seeing this temple, praised it as the brightest star in the galaxy of temples. These are the Madanikas, celestial dancers frozen in time. Each is a marvel of craftsmanship, posed in a sinuous dance stance. Fingers delicately curled, ornaments draping elegantly from her neck and waist. Art in stone mirrors art in life. The dancers depicted on Ramappa's walls have their echo in a performance that once flourished here. The Perini Shiva Tandavam. In the 13th century, Kakatiya warriors would perform this vigorous dance of Shiva before going to war to invoke his power and passion. Though the tradition faded over time, it has been revived today for new generations. Time has tested this temple, but Ramappa has endured. Dynasties rose and fell after it was built. The Kakatiya kingdom gave way to new rulers. Wars and invasions swept across the land. Earthquakes shook the ground. Today, the temple remains alive. Priests perform the same rituals to Lord Shiva that were done here 800 years ago. At dawn, the sound of a temple bell and sacred chants mingles with the chirping of birds in the trees. Ramappa Lake, built by the Kakatiyas, still sparkles under the sun, reflecting the temple's intricate tower in its gentle waters. In July 2021, Ramappa Temple received a great honor. It was inscribed as a UNESCO World Heritage Site, the first World Heritage Site of Telangana.
UNESCO recognized the temple's outstanding universal value. It is a masterpiece of human creative genius and an exceptional testimony to the artistic and technological achievements of the Kakatiya civilization. As the world's eyes turn to Telangana, Ramappa Temple stands as a proud emblem of our heritage. But Telangana is home to much more. From the iconic Laknavaram Lake, nestled amid forested hills with its famous suspension bridge, to the vibrant Medaram Jatara, a living cultural landscape and the largest tribal gathering in Asia that honors Samakka and Saraka, warrior goddesses of the forest. Visit Warangal, the former capital of the Kakatiyas, rich with forts and gateways that echo a glorious past. Travel further north and you will find Kaleshwaram, a sacred confluence in the Trilinga Desam, revered as Dakshina Kashi for its timeless spiritual sanctity. These treasures complement the spirit of Ramappa and showcase to you the beautiful culture of our beautiful region, which is the Telangana region. So once again, a heartfelt welcome to each and every one of you. Well, that being said, along with our beautiful contestants this evening, we also have the august presence. We have none other than Srimati Dr. Dhanasari Anasuya Sitaka Garu, who's the Minister for Panchayati Raj, Rural Development, Women and Child Welfare, Government of Telangana. Okasari Gattiga Chappadlu Kortu. Let's welcome Sitaka Garu. Thank you so much, ma'am. Thank you, Andy. We also have with us Sri Sirsila Rajaya Garu, Chairman, State Finance Commission. Can we extend a warm welcome? Can we have a huge round of applause? Marokasari, let's keep that applause going. Thank you so much, sir, for joining us. This evening, we're also joined by Sri T.S. Divakara, IAS, Collector and District Magistrate, Mulugu District. So thank you so much indeed for joining us as well, sir. And as well as Dr. Shabrish, IPS, Superintendent of Police. Thank you so much indeed for joining us, and all our very, very important people, all our beautiful people, literally everyone who has gathered over here, right here at the Ramappa Temple. Now, that being said, I'm going to keep this very short because we have a cultural symphony that's being showcased for all of you. But to welcome our beautiful contestants of the 72nd Miss World 2025, it's only befitting that I first invite on stage none other than Shri T.S. Divakara, IAS Collector and District Magistrate, Mulugu District. If I may request you, sir, to please come on stage to welcome our august gathering. Mana contestants to mana audience members kuda కూర్చునే ఉన్నారని తెలుస్తుంది కొంచెం గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొడదాం. Let's give this evening a beautiful start. మీ ఎనర్జీతో మీ enthusiasm తో ఎంతో ఉల్లాసంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా let's start the program. With that, sir, over to you.
Honorable Minister for Panchayati Raj and WCD, Srimati Dhanasari Anasuya Sitaka Garu, State Finance Chairperson Rajaya Garu, Mana Jilla SP Garu, Granthalaya Samstha Chairperson Garu, all other dignitaries and our most beautiful Miss World contestants, the hardworking organizers, the print and electronic media, and all the people who are attending from Mulgu district. It fills my heart with immense joy and delight to welcome you all here today, especially to the Miss World contestants. We are happy for your organization team for choosing this historic land, Telangana, and in particular, the architecture marvel that is behind us here today, the Ramappa Temple. This Ramappa Temple is a 13th century old temple which has a history of about 800 years. It has stood the test of time. Each and every sculpture that you saw today, each and every carving that you saw today tells 1,000 tales. I hope today, whatever visit you had, you were able to experience at least a glimpse of it. And furthermore, Telangana itself is a region which is a cradle of innovation, art, architecture, culture, music, which has evolved over 1,000 years. Today, we have curated an excellent performance by renowned artists. I think the cultural immersion that you are going to have today will deepen your appreciation to various diverse heritage, traditions, and also to appreciate the shared bond that we always share as human beings. Really, to the Miss World contestants, I would like to tell you, we don't see you just as a symbol of beauty, poise, and grace. One that inspires, uplifts, and unites. We wish you all the success, not. Well, I'll be requesting the previous set of contestants to please remain on stage. We'll also have a beautiful group photograph. Meanwhile, I'll also keep inviting the rest of the contestants to also please come on stage. I'd like to also further please invite Miss Greece, Miss Hungary, Miss Ireland, Miss Italy to also please come on stage. We also have amidst us Miss Slovenia, Miss Spain, Miss Sweden, Miss Ukraine, Miss Serbia, Miss Czech Republic, we'd also request some of you to come towards this side of the stage so that we can continue with the proceedings. I'll also request some of the contestants to join on this side of the stage as well. So all those who've been felicitated, I'm going to request you to please join me on this side. Even I want some company here on stage. I'm feeling a little alone. So if I can request those who've been felicitated to join me on this side of the stage as well. Miss Estonia, let's have you here as well. Beautiful indeed. Lovely, lovely indeed. Meanwhile, let me also go ahead and invite the rest of the contestants on the stage. We're also joined by Miss Latvia, Miss Malta, Miss Moldova, Miss Montenegro, Miss Netherlands, Miss North Ireland, Miss North Macedonia, and Miss Wales. We also have with us Miss Poland, Miss Portugal, and Miss Romania. Vibrant colors that all of you are adorning with such beauty and such power. Even the attire that our contestants are wearing, we beautifully also call it either the sari, and if it comes in two-piece, we call it the langa avoni. But it's so beautiful to see that it's all handloom and handmade. This is where we've seen the craftsmanship of the weavers, and what they're holding right now is the craftsmanship of the artisans that are truly representing the culture of Telangana.
with these beautiful figurines that also give a slice of our history. And we are really excited to see a slice of our history come from us to you. So thank you so much indeed. All right, so we'll get a little closer here, but we'll have the lights on all of you. Now that's going to be important. So we can spread out a little more over here. That's right, just a little more. We'll ensure that all the lights, everything is right in its place. If not, my photographer friends are going to ensure for sure. But we'll have everyone come on stage. All right, so with that, while we move ahead with the next set of felicitations, I'm going to be requesting our contestants to ensure you're on that side of the stage.